Assalamu alaikum. Here is a clean exam oriented nephrology note on ATN, acute tubular necrosis. ATN is the intrinsic AKI caused by tubular epithelial injury leading to decreased GFR with characteristics urine microscopy findings. তাহলে এটিএন হচ্ছে ইন্ট্রিনসিক একেআই করে। একেআই যে তিনটা কারণ আছে এর মধ্যে ইন্ট্রিনসিক একেআই করে। কিভাবে হয়? রেনাল টিউবুলার ইঞ্জুরি হয়, যার ফলে জিএফআর কমে যায়, ক্রিয়েটিনিন বেড়ে যায়। এখানে ইউরিনে আমরা ক্যারেক্টারিস্টিক্স ফাইন্ডিংস পাই, দ্যাট ইজ মাডি ব্রাউন কাস্ট পাই। হোয়াট আর দ্য কজেস অফ একেআই? It may be ischemic, it may be nephrotoxic. Ischemic and nephrotoxic. Nephrotoxic are two types. Number one, exogenous. Number two, endogenous. Okay. At first, ischemic. Ischemic ATN is due to prolonged renal hypoperfusion. It may be shock, septic shock, cardiogenic shock, or hypovolemic shock. It may be due to prolonged hypotension, post-operative stage, severe dehydration, major burn, or pancreatitis can cause ischemic ATN. Nephrotoxic ATN. Exogenous toxins are mainly drugs. Drugs includes aminoglycoside, amphotericin B, vancomycin, acyclovir, radiocontrast agent, chemotherapy including cisplatin, NSAID, and calcineurin inhibitor, that is CNI, cyclosporin, and tacrolimus. In case of endogenous, it may be due to hemolysis induced. Myoglobin, hemoglobin both can cause tubular injury. Myoglobin we can find due to rhabdomyolysis, and hemoglobin we can find due to hemolysis. Uric acid, endogenous toxins, can cause ATN during tumor lysis syndrome. Light chain, that is myeloma cast nephropathy, can cause ATN, and severe jaundice bilirubin can cause ATN. What are the pathogenesis? Pathogenesis are, there are 4 steps: initiation step, extension, maintenance, and recovery. Initiation phase, there is injury to tubules which causes cell swelling and loss of polarity. দ্যাট মিনস ইনিশিয়েশনে যেটা হয় সেটা হচ্ছে আর্লি সেল ইঞ্জুরি হয়, এবং সেল ইঞ্জুরি ফলে সেল সোয়েলিং হয় এবং তার পোলারিটি নষ্ট হয়। এক্সটেনশন ফেজ, হেয়ার ইনফ্লামেটরি মেডিয়েটরস কামস অ্যান্ড ইনফ্লামেশন অকার্স অ্যান্ড ওরসেনিং অফ ইস্কেমিয়া। মেইনটেনেন্স ফেজ, হেয়ার টিউবুলার অবস্ট্রাকশন ইজ অকার্স অ্যান্ড টিউবুলার নেক্রোসিস অকার্স, রিডিউস জিএফআর। সো জিএফআর কমে যাচ্ছে কখন? মেইনটেনেন্স ফেজে, কারণ তখনই নেক্রোসিস হয়। আর রিকভারি ফেজ হচ্ছে রিজেনারেশন অফ টিউবুলার সেল। সো দেয়ার আর 4 phases: initiation, extension, maintenance, and recovery. What are the clinical phases? So these are the clinical phases, that is initiation phase. It occurs hours to days. There is mild rise in serum creatinine. In maintenance phase, there is oligouric phase. Usually urine output less than 400 ml per day, raise blood urea creatinine, hyperkalemia, and metabolic acidosis. In case of recovery phase, we found polyuria, and there is risk of dehydration and hypokalemia due to loss of concentrating ability. So in case of pathogenesis, there are 4 phases: initiation, extension, maintenance, and recovery. In case of clinical phase, we found initiation, maintenance, and recovery, no extension phase. এক্সটেনশন ফেজে আলাদা করে কোনো আচ্ছা। হাউ ক্যান উই ডায়াগনোস? ইটস ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিস, দ্যাট ইজ হেমাটোলজিক্যাল। উই ফাউন্ড FeNA, that is fractional excretion of sodium more than 22%, 2%, more than 2%, fractional excretion of urea more than 35%, especially patient is on diuretics. যদি পেশেন্ট ডায়োটিক্স থাকে, ফ্র্যাকশনাল এক্সক্রেশন অফ ইউরিয়া মোর দ্যান 35% হবে। এছাড়া আমরা সেরাম ক্রিয়েটিনিন বেশি পেতে পারি এবং ইউরিয়া বেশি পাবো। তাহলে ব্লাড টেস্টের মধ্যে যদি সিবিসি দেখি, সেটাতে আমাদের একটা ইনফেকশনের কিছু মার্কার থাকতে পারে, এবং
এখানে আমরা পাবো সেরাম ইউরিয়া বেশি, সেরাম ক্রিয়েটিনিন বেশি। ফেনা যদি করি 2%-এর বেশি, আর এফি ইউরিয়া ফ্র্যাকশনাল এক্সক্রিশন অফ ইউরিয়া যদি করি ডায়োটিক ফেজে থাকলে, পেশেন্ট যদি ডায়োটিক নিয়ে থাকে তাহলে 35%-এর বেশি। ইউরিন ফাইন্ডিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হেয়ার উই ফাউন্ড মাডি ব্রাউন গ্রানুলার কাস্ট ইজ দ্য প্যাথোগনোমিক ফর ATN. Very low specific gravity, mild proteinuria, usually less than 2 gram. In case of ultrasound, kidney usually are normal or mildly enlarged. Ultrasound are usually used to rule out post AKI, অর্থাৎ rule out obstruction. How can we differentiate ATN from pre-renal AKI? In case of pre-renal AKI, FeNA, UNA is low আর osmolarity 500। তাহলে কি বুঝলাম? প্রি-রেনালে ফিনা দ্যাট ইজ ফ্র্যাকশনাল অফ এক্সক্রিশন 1%-এর কম থাকবে, ইউনা 20%-এর কম থাকবে। ফিনা ইউনা কম, বেশি কোনটা? অসমোলারিটি, সেটা 500-র বেশি। আর এটিএনের ক্ষেত্রে তাহলে ফিনা এবং ইউনা বেশি, ফিনা 2%-এর বেশি আর ইউনা 40 মিলি ইকুইভ্যালেন্টের বেশি, আর অসমোলারিটি কম, 350 কম। আর রেসপন্ড টু ফ্লুইড দিলে প্রিরেনাল ইমপ্রুভ করবে, বাট এটিএন আর ইমপ্রুভ করে না। ট্রিটমেন্ট ইজ মেনলি সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট। মেইনটেন পারফিউশন, ইফ পেশেন্ট ইজ হাইপোভলিমিক আইভি ফ্লুইড দিতে হবে, অ্যাভয়েড নেফ্রোটক্সিক ড্রাগ, কারেক্ট ইলেকট্রোলাইট অ্যান্ড ট্রিট সেপসিস অর ইনফেকশন। Indication of dialysis, when we need dialysis: if patient has severe acidosis, electrolyte imbalance that is refractory hyperkalemia, intoxication, pulmonary edema that is fluid overload, and uremic pericarditis, uremic encephalopathy that is AEIOU. Prevention: how can we prevent? Prehydration before contrast, use low osmolar contrast, and avoid NSAID in case of high risk patient. Prognosis: recovery is expected in majority. The poor prognostic factors are elderly patient, sepsis patient, multi-organ failure, and if prolonged ischemia. This is all for today.